2023 yılının en iyi oyunu Baldur's Gate 3'ün tüm sonlarına birlikte bakalım. Eğer bu kısımda 3. seçeneği seçersek bizim bir zihin yüzen olmamız gerekiyor ve İmparator'un bize vermiş olduğu üstün iribaşı tüketmemizle beraber onunla bütünleşip bir zihin yüzen oluyoruz ve tacı kırmak için gerekli olan büyüyü bizzat kendimiz yapıyoruz. You have to be Ilithid to wield the Nether Stones. Now is the time. Absorb the parasite's potential. Evolve. Zihin yüzen formuna dönüştükten sonra Harsus'un zorlaması isimli büyüyü biz yapabiliyoruz. Diğer opsiyonları seçmiş olsaydık bunu bir zihin yüzeninin yapması gerekiyor. En iyi seçenek de bunun için İmparator, fakat İmparator'a bizzat yapmak istediğimizi söyledik. Dolayısıyla bir zihin yüzenine dönüşüp Bane'in iç merkezine girebiliyoruz. Son hamleyi vurduktan sonra bizi tabi başka opsiyonlar da karşılıyor. Bunları da beraber irdeleyeceğiz. Shut it out. Let it die. Join me, wield me, become absolute. Now kill it. Bu kısma geldiğimizde bizi 2 adet opsiyon karşılıyor. 2 adet opsiyon karşılamasının sebebi bizim bir zihin yüzen olmamız. Zihin yüzen olmamız sebebiyle bu karar tamamen bize ait. İkinci opsiyonu seçiyoruz ve imparator oluyoruz. What are you doing? Stop. Zihin yüzen formunda tahta oturduktan sonra bu evrenin sahibi oluyoruz. Başından beri savaştığımız mutlak gücün gerçek sahibi, gerçek hükümdarı biz olarak oyunu sonlandırmış oluyoruz. Gelelim diğer sona. Diğer sonda ise Salt'ı, Bane'in ve tacın gücünü tamamen emrederek yok olmasını sağlıyoruz. Night
nightmares and the screams of legions upon legions of unborn Ilithids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Silence. For the first time in a long time, your thoughts are entirely your own. And then, gravity. Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. Evreni mutlak ve kötü güç olan saltıktan kurtarmış oluyoruz. Fakat yapmış olduğumuz fedakarlık sonucunda biz bir beyin yüzene dönüşüyoruz. Yoldaşlarımız hepsi iri baş parazitinin neden olmuş olduğu etkilerden arınmış durumda. Fakat bizim için iş çoktan geçmiş oluyor. Biz artık bir zihin yüzeniz. Bu yaptığımız fedakarlığın sonucunda olan bizim kendi seçmiş olduğumuz karakter oluyor. Fakat bunun alternatif yöntemleri de var. Its burden lifted. When the nether brain died, the tadpoles died with it. No offense meant, of course. I can never forget your sacrifice for us, for the city. Before we met, some hailed me as a savior, some as a legend. But now, I've seen the face of true heroism,
yours. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city, smoldering, waiting to be rebuilt. You are a mind flayer, the very thing you sought to eradicate. Whatever self you possess is quickly ebbing away. Your friends and enemies alike are ripe for manipulation. And if not manipulation, then consumption. Soon you will not be able to trust yourself at all. You will be a monstrosity beyond redemption. Or not. Perhaps you are unique among Ilithid kind. Perhaps you will retain enough of who you are to resist your nature. A rogue mind flayer. Like the Emperor, the risk is certainly yours to take. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no... Baldur geçidinin güncel halini bu şekilde görüyoruz ve yapmış olduğumuz fedakarlığın karşılığında heykelimizi yapmışlar. Her ne kadar beton yetmese de güzel olmuş, ellerine sağlık. Bu sonumuza mutlu son diyebiliriz. Fakat bunun farklı varyasyonları mevcut. You are the saviors of Baldur's Gate. Bir sonraki sonumuz Gale'nin dediğini uygulayıp daha önce kendisine verilmiş olan görevi gerçekleştirmek üzere Gale'in istediği gibi olmasını kabul ediyoruz. Bu da bize tabii ki de mutlu sona ulaştırsa da farklı bir son elde etmemizi sağlıyor. En azından zihin yüzen formuna girmemiş oluyoruz ve uzunca bir boss fight'tan kaçmış, rahat bir finale kavuşmuş oluyoruz. What I want, perhaps not. But what I need, I believe so. But it may not be the last turn of the page, even if it seems so. There's endless wonder out there. Infinite possibilities. Perhaps fate will bring us back together before the universe dims. Fugamus, Inferni, Blandimenta. Up you go then, Gale. Let's make this count. The whole world's watching. Surrender and live. Thrall! Thrall? No, I think you're mistaken. The name's Gale of Waterdeep. A pleasure to make your acquaintance, though our time together will be exceptionally brief. Farewell, and happy land. Gale kendiyle beraber içindeki kudretli gücü de patlatıyor. Böylelikle kendisiyle beraber Bane'i de yok etmiş oluyor. He did it. He actually did it. He blew up the brain. I
can't feel the tadpole. By the triad we're cleansed. We will never be mind flayers. Her ne kadar başarmış olsa da, mutlu son olsa da bir yoldaşımızı kaybetmiş oluyoruz. Bu da böyle bir All son. that wisdom lost forever. All so that we could survive. Neter taşını imparatora teslim edersek eğer bizim zihin yüzen olmamıza gerek kalmıyor. Fakat yeni bir opsiyonu da açmış oluyoruz. İmparatora bırakmakla beraber. Thank you. Now stand aside. I will assimilate the Githyanki's power in your stead. Buradaki Githyanki prensi de ayrı bir detay. Fakat bu sonla karşımıza çıkan bir ekstra detay değil. Bir sonraki aşamada onu da göstereceğim. Do not judge me. Afiyet olsun kralım. Ne diyelim? Come, we must follow the brain's path. This time, we will not fail. İmparator gerekli büyüyü yaptıktan sonra ve içeri girip beyni yok ettikten sonra eğer birinci opsiyonu seçersek gene aynı şekilde mutlu sonla sonuçlanıyor. Zihin yüzene dönüşmemiş oluyoruz. Gale hala hayatta olmuş oluyor ve bizim zihin yüzen semptomlarından arınmış oluyoruz. Bu da böyle bir son. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızda bırakmayarak böyle bir mutlu sona erişebiliyoruz. Tabii ki daha önceki opsiyonlarda olduğu gibi bunun da diğer opsiyonları da var. Onlara da geçeceğiz. It makes little difference to me. I did what I had to secure my freedom. And in spite of your resistance to completing your evolution, you have proved a good ally. I'm glad you think so. I did my best. Eğer ki burada ikinci opsiyonu seçersek İmparatoru en nihayetinde ikna ederek Saltığın yeni sahipleri bizler oluyoruz. Başta İmparator olmak üzere bu sefer tahta oturan biz olmuyoruz. Strong as we are, they are legion. I cannot be sure of survival. Yes, I suppose that's true. Let's do it. Tahta oturan imparator oluyor. Adı gibi imparator oluyor. Eğer ki tahta biz oturmak istiyorsak 3. seçenekteki gibi bir opsiyonumuz da var. Son aşamada imparatora ihanet ediyoruz. Ve oyuna kendi seçtiğimiz formda, kendi karakterimizle imparatora ihanet ederek oturuyoruz.
İsterseniz bu aşamada İmparator'la ters düşüp yollarımızı ayırabiliyoruz. Fakat İmparator'la yollarımızı ayırdıktan sonra farklı bir dizi olay daha bizi bekliyor. Bu da farklı bir sona yol açıyor. Your knight in shining armor, I freed you from the Nautiloid, prevented you from crashing to your death. I have protected you ever since, at no small cost to myself. I came to you as a leader, but I did not shy away from showing you vulnerability. I needed you as much as you needed me. I was not above recognizing this. When you discovered my true identity, I did not flinch from the truth. I never lied to you, not once. I am just like you. We have the same enemy, the same story. I encouraged you to fulfill your potential, all while protecting you from harm. Now I ask you for the last time to trust me. Release the Nether Stones to me. Do not forget, there's a card yet to come into play. The Orb. If you do not want to surrender the stones, you can still use it to ensure the brain's destruction. Along with my own, of course. This is a risk we cannot take. Your hubris drives you even now. You failed before. I cannot trust that you will not fail again. You must trust me. Hand me the stones. It is true that I withheld Burası kırılma reality. noktası. Gerçeği sakladığım doğru değil kendisi de belirtiyor. Orpheus muhafızı, esasen Orpheus bir Githyanki prensi, kendisi imparatorun elinde tutsak ve amaçlarımız esasen aynı. But I am a mind flayer. Illusion is my language, just as words and actions are yours. Do not judge me for being true to myself. I have never judged you. I told you we had one solution. You rejected it. I told you I sought only one thing. Freedom. You have denied me this. You have exhausted our alliance, and in so doing, you have ruined us all. I did everything I could to avoid this, but it seems you have whittled my options down to a single one. In order to survive, Sonucunda haklı olarak imparator bizi terk ediyor ve Saltağa katılıyor, Saltağa dahil oluyor. Artık imparator düşmanımız. Karşı sapta yer alacak ve bizim farklı alternatifler aramamız gerekiyor. Farklı alternatif ararken aynı düzlemde Raphael'le karşılaşıyoruz. Raphael aynı Bhaal'ın başına musallat olan Mizora gibi bir iblis. Bu iblis kudretli bir iblis. Bize bir pakt karşılığında Githyanki prensini çıkarabilmemizin anahtarını yani çekicini veriyor. Bu çekişle beraber Githyanki prensini bulunduğu küre içerisinden kurtarabiliyoruz. Fakat bunun karşılığında iblis olduğu için pakt karşılığı olmadan bize tabii ki de yardım etmeyecek. Bu yardımın karşılığında bizim ruhumuzu bizden istiyor. Aynı Mizora'nın Bhaal'a yaptığı gibi. Avantajları var fakat bedelleri de var. Az önce bahsettiğim konuya gelecek olursak yola çıktıklarında, yolda bulduklarını değiştirirsen böyle zor duruma düşersin. Undignified. I have been more than generous in my dealings. We could have been allies, but that's all done with. Now I dictate the terms and you agree to them. Master and vassal. I provide the Orphic hammer with which you can free Prince Orpheus. And when the brain is defeated, you seize the crown and give it to me. Refuse, and I'll take your souls instead. You don't need to like it. You're doing the right thing. Free Orpheus and follow his lead. Then give that nether brain hell. I'll come to collect the crown when you've triumphed.
Lazel'le bozuşmamıza neden olan prens. Kraliçesinin arzusu olarak bu prensi kurtarmamızı istiyor bizden Lazel. Fakat oyunun daha başlarında olduğumuz için ve o zaman daha beyin yüzeni bize yardım eden kişi olduğunu bilmediğimiz için İmparator tarafından Orpheus'u o zaman kurtarmamız engelleniyor. Ve karşılığında Lazel'le ters düşerek yollarımızı ayırmak alıyoruz ve karşımızda o meşhur Githyanki prensi. Githyanki prensi oldukça kudretli bir prens. Tabi her ne kadar kudretli de olsa biraz kendini beğenmiş, kendilerine majesteleri denmesi istiyor. Fakat bu aşamaya geldikten sonra ya Gale kendini patlatacak ya da üçüncü bir yol olarak İmparator'la yolumuzu ayırmışken bu arkadaşın yardımlarına mecbur kalıyoruz. Bu arkadaş içimizden herhangi birini zihin yüzene dönüştürebilir ya da kendisi zihin yüzen olabilir. Final boss'unda eğer tacı kırmak, beynin iç noktalarına girmek istiyorsak muhakkak bir tane zihin yüzene ihtiyacımız olduğu için Orpheus burada kendini feda ederek bizim seçmemiz dolayısıyla kendisini zihin yüzene dönüştürüyor. Aynı aşamaları İmparator'un yerine Orpheus'la yapmış oluyoruz. Any worthy individual destined to become Geik would have done so. My guard would have freed me, and I would have stopped the Elder Brain before it evolved into a Nether Brain. All that suffering, avoidable, were it not for the choices you made. We will destroy the Nether Brain together, and put a stop to this nascent empire before it expands into the stars. The Geik was correct about one thing. The Netherbrain's power is beyond us. The hardest metal in the world would not cut through its mind, for it is made of thought itself. At this point, it will take an Ilithid to unleash the full potential of the Netherstones. And it would take one wizard to unleash a cataclysm powerful enough to tear apart the brain's very being. You have no choice but to consider using the orb. I do not know you, wizard, and I do not know this orb. But what I do know is that we must not gamble with the fate of the world. I cannot simply depend upon your word. There is not. We face a Nether Brain. For there to be one way to defeat it is unlikely enough. There will not be another. Just as I was free, I will do it. I will become Ilithid. I will sacrifice my soul for my people. I will end the grand design. The Nether Brain will be only too pleased to claim me. Even in my darkest hours, I knew it was my destiny to save my people. I could never have imagined this would be the way. Gifkar Tavkim crashed. All to wield these. Let us seek out the Nether Brain and finish this. Once the grand design is ended, kill me. It is the very least you can do. Ve karşımızda final boss'unda İmparator. Haliyle kendisiyle şimdiye kadar olan yoldaşlığımızda kendisine karşı güvensizlik yarattığımız için ve ona karşı cephe aldığımız için, onun söylediklerini kabul etmediğimiz için o da Netherbane diye adlandırılan Salt'ın safına katılmış durumda. Dolayısıyla bu aşamada boss fight'ı içerisinde aynı zamanda İmparator'u da öldürmemiz gerekiyor. Bane'in iç mekanizmalarına girmeden önce.
Bu kısımda 2 adet opsiyonumuz mevcut. İstersek mutlu sonla bitirebiliyoruz. Bane'i yok ediyoruz. Tacıyla beraber Orpheus zihin yüzen formuna dönüşmüş oluyor. Artık halkına geri dönemeyeceğini söylüyor ve kendisini onurlu bir şekilde infaz etmemizi istiyor. Burada da gene bize 2 adet opsiyon sunuluyor. İsteğini gerçekleştirebiliyoruz. İstersek de isteğini reddedebiliyoruz. İki opsiyon da esasen Orpheus'un sonu için mutlu son niteliğinde sayılabilir. Orpheus'ta çok ortak paydamız olmadığı için Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill me. Do it quickly. I cannot live in this skin a moment longer. Perhaps you are right. I may not be the one to lead my people, but I can still bear witness to their glory. I shall find a place for myself in a corner of these realms. For even in darkness, the stars of Tunarath will shine upon me. You were a worthy ally. Githka Tavkim crashed. He was as noble in spirit as he was in bloodline. We're in his debt. İkinci seçenek ve diğer opsiyonda da aynı İmparator'a yaptığımız gibi kendisine ihanet edip kendisini oracıkta öldürebiliyoruz ve tahta geçebiliyoruz. Orpheus için değişen bir şey olmuyor fakat görevini yerine getirmemiş oluyor ve biz de ona ihanet etmiş oluyoruz. Aynı İmparator senaryosunda olduğu gibi. Sizler hangi sonla bitirdiniz veya hangi sonla bitirmek isterdiniz? Yorumlar kısmına yazın lütfen. Eğer bu tür videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakınız. There thou art, the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself. Fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Bhaal, the death mule of Myrkul, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more.